students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer for 3 marks question, that is the 25th question. In the 25th question, explain the three types of decomposition reaction with the help of the balanced equation for each. For this one internal choice question is there, that is the reaction between calcium oxide and water is an example for what type of chemical reaction. Explain, write the balanced chemical equation for the above reaction. Now let us answer both the question now. Now let us answer the 25th first one. Explain the three types of decomposition reaction. So the three types of decomposition reaction is, the first is called thermal decomposition reaction. So thermal decomposition reaction. So what is meant by thermal decomposition reaction? A reaction in which a single reactant decomposes, or you can write split, decomposes to form two or more products by using heat as a source of energy. So for decomposing this one, so what is the source of energy? So heat is the source of energy. So now let us take one example for thermal decomposition. When a green color ferrous sulfate is heated, it decomposes to brown ferric oxide and liberates sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now here a single reactant, by heating it decomposes into two or more product, and here a green ferrous sulfate, when it is heated, it decomposes to a brown ferric oxide and toxic gases such as sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now let us move for the second one, that is called as photolytic decomposition reaction. So now let us explain what is meant by photolytic decomposition reaction, and let us write the example for photolytic decomposition reaction. So the reaction in which a single reactant decomposes to form two or more product by using light as a source of energy. Now let us take the example for photolytic decomposition reaction. Example 1. When silver chloride is exposed to light, it decomposes to silver and releases chlorine gas. So this is a single reactant. It decomposes when it is exposed to light. It decomposes to silver and releases chlorine. So let us take one more example. So when silver bromide is exposed to light, silver bromide decomposes to silver and bromine gas is released. So all what the equations I am writing, all the equations are balanced equation. Then coming to third type of decomposition reaction,
that is called as electrolytic decomposition reaction. So electrolytic decomposition reaction. What is electrolytic decomposition reaction? A reaction in which a single reactant decomposes to form two or more product by using electricity as a source of energy is called as electrolytic decomposition reaction. Now let us take an example. When electricity is passed through water, so water gets splits into hydrogen and oxygen. Hydrogen is collected at cathode and oxygen is collected at anode. So here the splitting of or decomposing of water into hydrogen and oxygen by using electricity as a source of energy is called electrolytic decomposition reaction. Now let us answer for that one more internal choice is there. Let us answer that question also. Now let us answer internal choice question. The reaction between calcium oxide and water is an example for what type of chemical reaction? The reaction between calcium oxide CaO plus water H2O. So CaO plus H2O, this is called as quicklime. When quicklime reacts with water, it forms slaked lime and releases heat. So heat na release ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ we call it as slaked lime. ನೋಡಿ ಇದು ಸುಣ್ಣ, ಇದು ಸುಣ್ಣದ ನೀರು. ಸೊ ಸುಣ್ಣನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ heat. ಸೊ heat ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ it is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction because heat is released. So heat release ಆಗೋದ್ರಿಂದ it is an exothermic reaction. ಒಂದು ಮುಗಿತು. So write the balanced equation for the above reaction ಇದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ I have written the balanced equation. So it is an exothermic reaction. So when calcium oxide is put into water, a reaction takes place. That is, combination reaction will take place. Combination reaction takes place to form a single product, calcium hydroxide, by liberating energy in the form of heat. So since the heat is released, it is an exothermic reaction. So this is the thing that we have to write regarding the 25th internal choice question. Now let us move for 26th question. So in the 26th question, he asked to draw the ray diagram showing the image formation by a convex lens when the object is kept between f1 and 2f1. With the help of the diagram, write the nature of the image formed. So now let us write that ray diagram for this question.
26th. First, let us write the convex lens. So ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is a convex lens. This is an principal axis. This is the center of the lens called optic center. This is f1 principal focus. Idu 2f1. This is f2 and this is 2f2. So he told to keep the object between f1 and 2f1. So f1 and 2f1 it is second position. If the object is kept at second position, the image is formed at fourth position. Fourth andre 1 2 3 fourth. Beyond 2f2 image formation angle. The light ray which is parallel to principal axis, after refraction it passes through principal focus. ಒಂದು ಎರಡನೇದು the light ray which passes through optic center, the light ray which passes through optic center, it moves in a straight line, and where the two light rays meet, there the image is formed. So the image is formed behind 2f2. So what is the nature of the image, he asked in the question. The nature of the image is real and inverted. So this is b dash a dash. AB is the object and a dash b dash is the image. So real image formed is real and inverted. So real and inverted image is formed, and the size of the object image is enlarged. So this is the answer for 26th question. Now let us move for 27th question. So in the 27th question, the question is like this: observe the part of the given periodic table and answer the following question. So here one table is given, periodic table. So beryllium, magnesium, potassium, calcium, scandium. So like this they have given the name of they have given some elements in the table. So by seeing this one we have to answer which element has the highest ionization energy. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಎನರ್ಜಿನೇ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, so as we move across the period atomic size decreases. So atomic size decrease ಆಗೋದ್ರಿಂದ the valence electrons are very close to the nucleus. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ SC scandium will have the highest ionization energy because its size is very less. As its size is very less, the valence electrons are very close to the nucleus. It is not easy to remove that one. We have to give highest ionization energy. So therefore for this question, the first one, which element has the highest ionization energy? So for that one, first question, SC, it is the answer. Then coming to the second one, that is let us answer the second one. Write the elements in the increasing order of their atomic size anta kelidane. So now let us write the elements by looking here. Let us write the elements with their atomic size increasing order anta kelidane. Agar istrali ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ SC ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ನಂತರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರಿಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಂತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟು SC, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೈಜ್ is less than calcium. Calcium size is less than potassium.
ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂತಹ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಹೊಂದಿರೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ second question. Now let us move for the third question. So what is there in the third question? Which element has the highest metallic property? So highest metallic property ಇರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is highest metallic property is potassium. So potassium has highest metallic property. So like this we have to answer for 27th question. Now let us move for 28th question. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ +5D. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವು. ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ವುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ 3. 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ 1 by 1. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. P is equal to +5D. 5 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. So focal length is equal to, focal length is the reciprocal of power. So F is equal to 1 divided by +5. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 30 ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ 100. 5 ones 5 20s. ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬಂತು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 1 by 1. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಈಸಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 1 ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಪವರು +5D ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ F1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2F1, ದಿಸ್ ಈಸ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2F2. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವನು ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಂತೀಗ. ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ವುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, 20, 22, 30. ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 20 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಸ್ ಗಿವನ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 20 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇಮೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ if the object is kept between optic center and F1, the image we will get is virtual image ಸಿಗುತ್ತೆ. That virtual image cannot be caught on the screen. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಇಮೇಜನ್ನ, ಈ ಕೇಸನ್ನು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಟ್ F1. If I keep the object at F1, the image is formed at infinity.
ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು 18, ಇದು 20, ಇವೆರಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 22 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ 2F1 ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜು ಎಲ್ಲುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಇಮೇಜು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಎಗೈನ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಡ್ತೀನಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ. ಎಗೈನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 and 2F1. Again the image is formed and that image is real and inverted image. ಹಾಗಾದರೆ you can keep the object at 22 centimeter as well as 30 centimeter to get the real image that can be caught on the ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದವನು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೇಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು O ಮತ್ತು F1 S ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 18 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಎಸ್, ಇನ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್. When the object is kept at a distance of 22 centimeter, again we will get the magnified image. So ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ವುಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ 18, 22, 30 ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಅಟ್ F1 ಅಂದರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. ಒಂದಾಯಿತು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. Then coming to the C question, list to 2 widely used application of convex lens. So convex lens na application ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So convex lens is used in microscopes. Convex lens is used in camera lens. ಸೊ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. Let us answer for the internal choice question. An object of size 10 centimeter is placed at 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. At what distance from the mirror should screen be placed so that the sharp focused image can be obtained? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ H0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದಾಯಿತು. ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ U, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್, ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು.
ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. So now we want 1/v. 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So 1/v is equal to 1/f. So 1/f ಅಂತ ಬಂದಾಗ so 1/f is 20 minus 1/u is minus 30. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1/20. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/30. So now 1/v is equal to, now find the LCM for 20 and 30, it is 60. So in 21s are 3s are, in 31s are 2s are. So 1/v is equal to 5 divided by 60, 5 1s are, 5 12s are. Reciprocal is v plus reciprocal is 12. So v is equal to 12 centimeter. Therefore the screen is kept at a distance of, therefore the screen is placed at a distance of 12 centimeter from the, at a distance of 12 centimeter from the lens. So like this we have to find out the answer, solution for 28th internal choice question. Now let us move for 29th question. In 29, draw the diagram showing longitudinal section of human brain and label the following parts ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. The part which maintains body balance is cerebellum. ಅಂದರೆ ಸೆರಿಬೆಲಮ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. The largest part of the brain, cerebrum. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆರಿಬೆಲಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರಿಬ್ರಮ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let us move for 30th question. So 30th question is like this. Name the enzymes secreted in mouth, stomach and small intestine and write their functions. So now let us answer. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. Now let us answer these two questions. So now let us answer. Name the enzymes that secreted in the mouth. First mouth ಗೆ ಬರೋಣ. So the enzyme that secreted in the mouth is called salivary amylase. Salivary amylase ಅನ್ನುವ enzyme secrete ಆಗುತ್ತೆ. So this is the name of the enzyme and function is it keeps the food. First function, it keeps the food moist. This is the first function. Second one, it kills microorganisms. Second function, it kills microorganisms. And the third function is it converts starch into glucose. So now let us move for that is in stomach. The enzyme that secreted in stomach is pepsin. The name of the enzyme is pepsin, and this pepsin helps in digestion of proteins. It helps in digestion of proteins. So this is the enzyme that secreted in stomach. Now let us name the enzyme that secreted in small intestine. In small intestine, 3 types of enzymes are secreted. One is called trypsin, and this trypsin helps in digestion of proteins.
Trypsin helps in digestion of proteins. And the name of the second enzyme is called pancreatic amylase. This pancreatic amylase, its function is it helps in digestion of carbohydrates. It helps in digestion of carbohydrates. And the third type of enzyme that secreted in small intestine is called pancreatic lipase. The name of the enzyme is pancreatic lipase, and this pancreatic lipase, it helps in digestion of, so pancreatic lipase, it helps in digestion of fats. So like these three enzymes will be secreted in small intestine, and each enzyme will do their function. So next, in this one only one internal choice question is there. Let us answer that one. That is, compare the functioning of alveoli in the lungs and nephron in the kidney with respect to their structure and functioning. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, one side alveoli, then another side it is nephron. First structure na nanu I will explain the structure first. So alveoli ಗೆ ಬರೋಣ. So alveoli ಗೆ ಬಂದರೆ it is a tiny balloon like structure present, a tiny balloon like structure present in the lungs. This is alveolar structure. Then coming to this nephron. So nephrons are tubular structures present inside the kidney. So tubular structure present inside the kidney is the structure, first one. Second one, the walls of alveoli are thin and delicate. Then coming to nephron, nephron is made of glomerulus, Bowman's capsule, then a long renal tube. So this is about the structure. Now let us compare alveoli and nephron with their function. Let us compare alveoli and nephron with their function. The first function of alveoli is it is the site of gaseous exchange. Then coming to nephron, it is the basic filtration unit. Then the second comparison between the function of alveoli and nephron are, the second function is it helps in exchange of oxygen and carbon dioxide. Then coming to here, it removes nitrogenous waste in the form of urine. So like this we have to compare the function of nephron and
alveoli. Structure already we have compared. Now we are comparing the function of alveoli and nephron. Now let us move for the next question, that is 31st question. So what is there in the 31st question? So two questions are there. What is electromagnetic induction? Write any two differences between AC generator and DC generator. So now let us answer these two questions. So 31st A, what is meant by electromagnetic induction? The phenomenon in which magnetic field linking a conductor or linking a coil changes induces current. This is called as electromagnetic induction, or just we can call it as EMI. Now let us differentiate between AC generator and DC generator. So what are the differences between AC generator and DC generator? The first one is, in AC generator the current flows in both the direction. In AC generator, current flows in both the direction. In DC generator, current flows only in one direction. This is the first difference between AC generator and DC generator. The second difference is that slip rings are used. In AC generator, slip rings are used. In DC generator, split rings are used. These are the two differences between AC generator and DC generator. Now let us move for question number 32. In the question number 32, he asked the question that why do you think that there should be a equitable distribution of sources? So resources. ಏನೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಸೊ ಇರುವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ 32. ಇನ್ 32 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 32ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ ದ 32 ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಗ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈಕ್ವಲಿ, so that each and everyone gets benefits of the resources.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದು ಒಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು. ಯಾಕೆ? ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ. ಸೊ ದುರಾಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇವರ ದುರಾಸೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕರಪ್ಷನ್. ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಡ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಸೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಬಿ. ಸೊ ಲಾಬಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಡ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಬಿ ಆಫ್ ದ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೈಂಡರ್. ಸೊ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದುರಾಸೆ, ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಸೊ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿನ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, what the statement is given in that question, that statement is 100% true. That statement is 100% true. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ because the development of economy, ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ somehow or the other linked in conservation of environment. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ so many raw materials that will get to the industry. Those industries will manufacture different products and that will helps in the economical development of the country. So in the conservation of environment as development in natural sanctuaries and forest areas leads to more. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸು ಇವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗ್ತದೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ as well as
economical development as well as environment conservation. As well as environment conservation. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ಗಳು, ಅದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದ state or economy of the country, definitely it will get increases or economical development will take places. Example, forest. If you conserve the forest, from the forest we are getting lot of raw materials and we get so many advantages are there by growing more and more forest. So like this we have to answer this question. And regarding 3 marks question, the last question is explain the role of DNA in sexual reproduction. So now let us explain point wise point. So this is the last question of 3 marks. So now let us answer this question. So now let us answer the last question. Explain the role of DNA in sexual reproduction. So this is the last question, that is explain the role of DNA in sexual reproduction. So now the first point is that it generates, that is role of DNA. DNA generates variation. DNA generates variation during sexual reproduction. During sexual reproduction, which leads to during sexual reproduction, which leads to evolution. Which leads to evolution. So this is the first point. It generates variation. Then second point is that it helps in transfer of information or traits or characters from parents to offspring or progeny or child. Then the third role, it helps to transfer character not only to the offspring, to character from generation to generation. So from generation to generation the character will be transferred because due to the role of DNA. And the last point we have to write is, so it helps to maintain stability. It helps to maintain stability of population. It helps to maintain stability of population. So these are the 4 points that you have to write regarding the role of DNA in sexual reproduction. So by answering this question, we have successfully completed 3 marks, 9 questions we have successfully completed. In the next video, we are going to answer for 4 marks. That is from question number 34 to question number 37, and 5 marks, that is 38th question. So thank you very much.